ti dé. Kẹ́yẹ́kẹ́yẹ́ máma pariwo. Ògògò bá bẹ́yẹ kìnìún lọ bẹranko. Ògògò bá bẹ́yẹ kìnìún lọ bẹranko. Ẹ̀yọ̀ lọ́ba egungun òṣè ti gbọ́. Ẹ̀yọ̀ lọ́ba egungun òṣè ti gbọ́. Àkàlàmọ̀gbò TV. Gbọ́hùn sókè afẹ́gbọ́ ẹ̀. Ó yá kájọ débẹ̀ ẹ̀yin olólùfẹ́ o ẹja lọ. Ó yá kájọ débẹ̀ ẹ̀yin olólùfẹ́ o ẹja jọ lọ. Ó yá kájọ débẹ̀ o ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹja lọ. Ó yá kájọ débẹ̀ o ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹja lọ. Olúṣẹ́gun ló pè wá pé ká máa bọ̀ Ọládìméjì oníkẹwà kọ́gbọ́n lórí Àkàlàmọ̀gbò TV ẹja jọ débẹ̀ o olólùfẹ́ o ó yá ká lọ. Ó yá kájọ débẹ̀ o ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹja lọ. Ká lọ kọ́gbọ́n níbẹ̀. Ó yá kájọ débẹ̀ o ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹja lọ. Ó yá kájọ débẹ̀ o ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹja lọ. Ó yá kájọ débẹ̀ o ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹja lọ. Ká lọ fèyí kọ́gbọ́n. Kájọ fèyí kọ́gbọ́n. Ká lọ gbàsà lárugẹ. Kájọ fèyí kọ́gbọ́n. Kí la fẹ́ gbọ́ lórí ètò yìí? Wọ́n fúnni nímọ̀ràn, wọ́n ń gbani lóye, wọ́n kọ́ ni bá a ṣe lè ṣe pẹ̀lẹ́ nínú ayé. Ẹ̀sìn àtàṣà gbígbéga àwọn máa lónìí o. Èyí olólùfẹ́ o, ó yá kájọ lọ. Ó yá kájọ débẹ̀ o ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹja lọ. Ó yá kájọ débẹ̀ o ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹja lọ. Lábẹ́ aláṣẹ Emmanuel Tiwa Olúṣẹ́gun Ọládìméjì ló ní pariwo. Ó ní kẹ́ máa bọ̀ wá s'Àkàlàmọ̀gbò TV show. Kájọ fèyí kọ́gbọ́n. Kájọ fèyí kọ́gbọ́n. Kájọ lára wa lọ́yẹ. Kájọ fèyí kọ́gbọ́n. Ọ̀rẹ́ mi kí ló ń wò tó tiẹ̀ gbọ́ yá kájọ débẹ̀ o. Kájọ fèyí kọ́gbọ́n. Àkàlàmọ̀gbò ti dé o àwòkọ́ lọ́gà èdè o yá kájọ débẹ̀. Kájọ fèyí kọ́gbọ́n. Lóríṣiríṣi lórí Facebook lórí Instagram lórí TikTok lórí Twitter ẹ jẹ́ kájọ dé. Ẹ jẹ́ ká lọ débẹ̀ o ká lọ gbádùn ara wa. Àkàlàmọ̀gbò TV yóò kọjá bẹ́ẹ̀ o. Kájọ fèyí kọ́gbọ́n. Ọmọ Yorùbá tàtà ni ọmọ Yorùbá tàtà ni mí. Àkàlàmọ̀gbò TV ó bá yí láwùjọ. Olódùmarè á fún ẹ ṣe láṣẹ lédùmarè ọba o. Àkàlàmọ̀gbò TV ó bá yí láwùjọ. Ẹ jẹ́ ká lọ débẹ̀ o ká lọ fèyí kọ́gbọ́n. Àkàlàmọ̀gbò TV ó bá yí láwùjọ. Ọmọ àjọ wa àkókò ló ní pariwo ó gbà yí ó gbẹ̀yẹ. Àkàlàmọ̀gbò TV ó bá yí láwùjọ. Emmanuel Ọládìméjì bàbá ló ní kí n máa wí bẹ́ẹ̀. Àkàlàmọ̀gbò TV ó bá yí láwùjọ. Bí Báláwa ti bá ń pọ̀rọ̀ má máa sọ pé ó gbọ́. Àkàlàmọ̀gbò TV ó bá yí láwùjọ. Mo kí wa ní orí ètò yìí láṣálẹ́ ní gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa. A kú dédé àsìkò yìí o, àtúndé. Adé o gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ní gbogbo ìgbà. Àwa là á máa wá, ẹ̀yin náà ni à á máa bá nínú ọlá ńlá Elédùmarè. A ní ṣílẹ̀ tẹ̀, a ní tẹnugbó bí ọ̀wọ̀. Àdẹ̀ ní sì sọ ó sùn kò jí mọ́ kò ní jẹ́ tèmi àti rẹ̀. Mo kí gbogbo àwọn ẹlẹ́sìn Islam, àwọn gbogbo ẹlẹ́sìn Kristẹni, àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé, gbogbo àtọ́ àsúre ìwòrìwò fún. Mo kí gbogbo àpápátá, gbogbo àwa ọmọ òtù Ifẹ̀, àwa ọmọ kóòtù ojíire. Ṣùgbọ́n láì fàkókò ṣòfò, ẹ jẹ́ kí a dókè lọ́hùn náà. Ẹ ṣeun.
gbogbo àwa Yorùbá Nation Youth lẹ́yìn àti lókè òkun lábẹ́ àkóso olórí ọ̀dọ́ wa Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa àti Comrade Omeyo ń fi tìfẹ́tìfẹ́ àti ìṣọ̀kan pé gbogbo ọmọ Yorùbá síbi ìfilọ́lẹ̀ àtẹ ìjọba Yorùbá website tó wà fún àwọn ọmọ Yorùbá ní tilé toko dúró fún ìtọ́ni lórí ẹ̀tọ́ wa àti ohun tó yẹ fún wa láti máa ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tòótọ́. Bákan náà ni lórí ìjọba Yorùbá website yìí láti mọ ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ìlànà ètò nípa ìṣèjọba ilẹ̀ Yorùbá tó ń bọ̀ dẹ̀dẹ̀ bí ọ̀rọ̀ nípa ọmọ ìlú àti ìgbéyàwó ilẹ̀ wa, ètò ààbò tó gbọ̀ngbọ̀n fún ẹ̀mí ti dúkìá ilẹ̀ Yorùbá pátápátá, ọ̀rọ̀ nípa ìwé ìgbélùú wa, ọ̀rọ̀ rìnkèrindò tó ń ti ìwé ìrìnnà fún ìwọléwọ̀de ilẹ̀ wa, ètò tó yanrantí fáwọn òṣìṣẹ́ aṣọ́bodè tó ń ti bóde wa, ètò tó tọ́ fáwọn òṣìṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ àti àwọn tó ti fẹ̀yìntì níbi iṣẹ́ ọba. Bábánbárí ẹ̀ lọ̀rọ̀ nípa owó ilẹ̀ wa tó ń ti dájọ́ òdodo tó wà ní ilẹ̀ wa, iṣẹ́ lọ́pọ̀ yanturu àti ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ wa tó ń tọ́ka ọ̀jọ̀kan ìlànà amáyédẹrùn gbogbo tá a ti là kalẹ̀ fún orílẹ̀-èdè Yorùbá tó ń bọ̀ láìpẹ́ láìsí tàbí ṣùgbọ́n kankan. Nípa ìjọba Yorùbá wẹ́bsáìtì yìí ní orí ìbéèrè kan tí ò ní ìdáhùn tààrà sí lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá tó ń tẹ̀tọ́ ìṣèjọba nísọ̀rí security ministry lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan economy and our culture as well. Ètò bá a ṣe fẹ́ ṣe wọ́n àti ohun tá a fẹ́ ṣe nílẹ̀ wa, what we intend to do and how we are going to achieve them. Kódà lẹ́yìn tó fi dọ́rọ̀ ètò àgbẹ̀ tó jẹ́ iṣẹ́ ilẹ̀ wa. Lẹ́ẹ̀kan sí i akíwakú ìpalẹ̀mọ́ ìfilọ́lẹ̀ ìjọba Yorùbá wẹ́bsáìtì yìí tí ó wáyé lọ́jọ́ 12 oṣù kẹrin ọdún bẹ̀rẹ̀ láago 3 ọ̀sán Yorùbá Land Time lórí ìtàkùn ayélujára Zoom lu meeting ID 880-623-05612 nígbà tí passcode sì jẹ́ 039146. Olùfilọ́lẹ̀ àgbà ọjọ́ náà ni Babawa Emeritus Ọ̀jọ̀gbọ́n Bánjí Akíntóyè tí olóyè Májàsọ́lá Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà Architect George Akínọlá Mr. Káyọ̀dé Ẹ̀mọ́lá gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ Yorùbá World Media pátá Yorùbá Independent Media àti gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá home and diaspora jẹ́ àlejò pàtàkì ọjọ́ náà. Wálàyé síwájú sí ẹ kàn sí +44 793 670 9183 tàbí kẹ́pẹ́ +234 703 717 3355. Bákan náà ni ẹ lè pè +1 803 846 1116. Ẹ mọ́ gbàgbé wípé bí ìfilọ́lẹ̀ ìjọba Yorùbá website tó ń bọ̀ yìí gbogbo wa là ń retí ń bẹ̀ o. Olùkéde Yorùbá Nation Youth ní tilé toko. Ẹ ṣeun gan mo kí wa òun náà lẹ ti gbọ́ ẹ jẹ́ ká máa ẹ má ṣáà máa bá wa ká lọ. Gbogbo nǹkan tá a ní fún wa á máa mú wa lọ́kọ̀ọ̀kan ìjèjì. Rálì wa ń bọ̀ lọ́nà lágbára Ọlọ́run. Ojú gbogbo wa náà la ṣe kò ní ṣẹ̀yìn wa, wọn ò ní wá wa tì nígbà tó bá dé. Yorùbá Nation ojú gbogbo wa náà la ṣe. Ẹ bá wa pín ètò yìí. Mo kí wa ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Gbogbo ẹ̀yin tó ń wò wá àmọ́ àwọn tó wà ń bẹ̀ o, a ò bá máa dá orúkọ wa. Ọlá Káyọ̀dé ẹ ṣeun gan lórí Facebook. Thank you so much. Ẹ jẹ́ ká lọ àwọn nǹkan tá a ní fún wa lálẹ́ ẹ jẹ́ ká lọ máa mú wa lọ́kọ̀ọ̀kan ìjèjì. Ẹ jẹ́ ká wá kọ́gbọ́n. Kì í ṣe gbogbo ìgbà náà ni a máa da wúru sí wúru. Àwọn ìròyìn àbáàdì ṣùgbọ́n a máa mú àwọn ìròyìn láti máa ṣí wa létí. Àwọn nǹkan tó yẹ ká mọ̀ irú nínú agboolé wa, àwọn àṣìṣe torí àṣìṣe pọ̀ nínú àwọn ọmọ Yorùbá. Ẹ rí ọmọ Yorùbá bẹ́lẹ̀ tó gẹ fìlà tó wàlà ẹ bá nínú ọ́fíìsì o. Ẹ ṣe káàárọ̀ sà òyìnbó ráì la máa sọ sí i. Ó sì ń ṣẹlẹ̀ títí dèní. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ tẹ́ pé wọn ò kúrò nínú ilẹ̀ Yorùbá yẹn, ibẹ̀ náà bí wọn sí, ibẹ̀ náà dàgbà sí, wọ́n fi lọ secondary school, wọn ò gbọ́ Yorùbá tó yanrantí. Wọn ò lè kọ Yorùbá, wọn ò lè kà á, wọn ò lè sọ lẹ́nu torí èdè òyìnbó nìyá wọn ń sọ fún wọn. Lójú ara àwọn ignorance lèmi mọ̀ sí. Ní ìlú tí èmi wà, màá máa fara mi ṣàpẹẹrẹ. Wọn ò gbọ́ òyìnbó nílùú tí mo wà. Èdè méjì náà ń sọ, èdè wọn dẹ̀ lọ gidi. Catalan and Spanish. Bọ̀ síbẹ̀síbẹ̀ ńkọ́ mo ń gbìyànjú àwọn ọmọ mi pé sẹ́ẹ̀ báwo ni màá ṣe wá ṣe nǹkan ìtìjú gidi ni torí à ń fèdè ń ṣeré ní ìlú mi. Nǹkan ìtìjú ni lájẹ́ fún mi. Ìmọ̀ọ́mọdélé kọ́ má lè communicate. Tó bá tiẹ̀ lè communicate kán tiẹ̀ lè máa gbọ́ wọ́n rán ẹ níṣẹ́ kó lọ ṣe nǹkan ẹ. Yes. Àwa bọ́ọ̀lù kà sí àyín tẹ́ pé ilé ni wọ́n bí yín sí. Ẹ wá nílè sọ òyìnbó sọ, ẹ nílè sọ Yorùbá sọmọ.
gbogbo ẹ̀ náà lẹ gbọ́ lórí ètò lálẹ́ ṣùgbọ́n ká tó lọ síbẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò wa yìí náà ni àkọ́kọ́ mẹ́nu bà lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò ilẹ̀ Yorùbá àkọ́kọ́ mẹ́nu dáhùn kí ló yẹ ká ṣe ẹ ráwọn àwọn governors kan wà tẹ́ pé wọ́n yí lórí irú wọn ni ex-governor of Benue State tá a mọ̀ sí Samuel Ortom ẹ gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tó ti sọ sẹ́mọ̀ pé dìse ń gbà kan ló pẹ̀lú Wike náà yọjọ wà lórí ẹ máa gbọ́rọ̀ tó máa ń sọ ń gbà ẹ̀ akíkanjú ni orí ẹ̀ náà ló ṣe wà títí dè ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ jáde lẹ́nu ọ̀gá wa o ẹ gbọ́ díẹ̀ lára ẹ̀ lálẹ́ ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. West, North East, North Central, this country belongs to all of us. And the federal government, the presidency must act fast because time is going. From North, West, Northeast, North Central, Southwest, Southeast, South, there is general insecurity. And this is being prepared by herdsmen. I want to repeat again, I have made it a petition to the presidency and to all security agencies before that if they want peace, Mayor Tiala must be arrested. These are people who have owned up. They have taken responsibility that they have killed, they maimed, they rape, and do all sorts of atrocities. And yet their leadership is in Abuja, and nobody is confronting them. And until these people are arrested, when I talk, I was being castigated. I was being vilified. Nothing bad that was not said against me. I am this and that. But the reality is here. It is not just happening to Benue State today. It is happening to the entire country. Why is the federal government being silent about this Fulani men? When will the federal government come out and criticize and arrest herdsmen carrying AK-47? When are they going to do that? Are we second citizens in this country? What gives Fulani man superior to any other person, to a tip man? I am not their slave. A Benue man is not a slave to any Fulani man in this country. And so federal government must do this. At a point in time, the federal government came out with a policy through the police that even those with license, den guns, double barrel and pump action should surrender to police. How many times have the presidency come out to condemn that Fulani men are carrying AK-47 all over the place? This is not correct. We stand for justice, equity, and fairness. Whatever is happening to a Fulani man should also happen to any other person. That was why I called the federal government to license me and many others to have guns, to have AK-47 too. Because if I have my AK-47, a Fulani man is coming there. Ẹ jọ̀ọ́, ìjọ wo la máa ní gómìnà tó máa ní ìgboyà bí Ortom? This is Samuel Ortom, ex-governor of Benue State, speaking buoyantly. Bó ṣe wà bóyá tó sọ̀rọ̀. Akérédolú ni mo ti mọ̀ tó ní akíkanjú bí eléyìí. Ó yẹ kí bàbá kú bẹ́ẹ̀ ni. Nígbà tí bàbá ti kú sí ó yẹ kí bàbá kú. Ó yẹ kí ẹ máa wo àwòkọ́ṣe pé ọkùnrin lèmi náà mi ò kí ń ṣọmọ àlè. Nígbà tí Akérédolú wà ń bẹ̀ ó ń ṣe kò bú lọ́wọ́. Orúkọ Akérédolú ò lè parẹ́ nínú ìtàn wa l'Ondo State. Ọlọ́run bá gbọ́. Ẹ bá wa ṣe ètò mo kí gbogbo yín tẹ̀ ń wò wá. Orúkọ ẹ̀ ò lè parẹ́ ń bẹ̀ nítorí pé akíkanjú ọkùnrin ogun ni, ọkùnrin wàwà wówó, ọmọ ọlọ́wọ̀ má dẹ̀, tí wọn kì í jẹran ẹdun. Kò ń ṣọmọ àlè. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Ẹ wo ọkùnrin bó ṣe ń sọ̀rọ̀, ẹ mọ nǹkan tó ń fojú wọn rí ní Benue. Wọ́n ti fẹ́ finish wọn tán nínú ìlú yẹn ní Benue. Kò sígbà tí máa kú ò ní kú. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ̀rù pé ẹ fẹ́ kú. Ẹni tí wọ́n lọ kidnap nínú ilé ẹ̀ níbi ìjẹrin sẹ́yìn sí ní Ọ̀wọ̀. Inú ilé ló wà wọ́n lè lọ gbé nínú ilé.
wọ́n yìnbọn fún ìyàwó ẹ̀, wọ́n yìnbọn, wọ́n pa ọmọ ẹ̀ ní ojú ẹsẹ̀, wọ́n dẹ̀ gbé òun lọ. Ìyàwó wà lFMC lọ́wọ́ ń sì mo ṣe ń sọ̀rọ̀, ìyàwó wà ní kómà, inú ilé ló wà o, inú ilé ibẹ̀ ló wà. Láyé àtijọ́ wọ́n lẹ́yìn kì í sùn sínú ilé kí mọ́rùn rọ́, òun wà nínú ilé ẹ̀ ń sìn, ó forí rọ́ o. Ta ló mọ̀ bí wọ́n ti pa á ń sìn? Wọ́n wá ń request fún 20 million ransom. Ọlọ́run kó bá wọn tú sílẹ̀ ní bọ́ná tó fẹ́ rówó. Kì í ṣe owó ni wọ́n á fi tọ́jú ìyàwó tó wà lFMC. Àbí ìjọba fẹ́ gbọ́? Ṣé ìjọba fẹ́ gbọ́? Ìjọba fẹ́ gbọ́ wọ́n fẹ́ san owó treatment. Ṣé wọ́n máa dáhùn sí? Wọn ò ní dáhùn torí òsínwín ènìyàn ni wọ́n. Wọn ò lè dáhùn. Ẹ wo bí ọkùnrin ogun ṣe ń sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin èèyàn mi. Tọ́. Those that I have and he has, then we can fight each other. But you can't disarm me and arm a Fulani man. This is the point. So this is not right. The federal government is biased, it's unfair. The failure in security is caused by federal government. This question of raising those who oppose to Fulani men. I also heard about the press statement issued by the presidency when the governor of Ondo issued a 7-day ultimatum that the Fulani should leave the forest. The presidency came out swiftly. Ó dàbẹ́ ní pé a ní èpè lórí ètò. Ẹ ṣeun gan láti bolẹ̀ tí ń pè, kí lorúkọ yín ìwé bá wa dá ṣètò. Ẹ ṣeun gan. Orúkọ mi ni Adélébáre láti Morocco. Ok, ẹ ṣeun láti Morocco. Rabat àbí Casablanca àbí Wusda? Rabat. Ok, ẹ ṣeun, ẹ bá a gbóhùn sókè. Àbọ̀ ìbọ̀ yìí. Àbọ̀ ìbọ̀ ṣiṣẹ́, ẹ ṣeun gan, ọmọ Yorùbá àtàtà. A dáa fún yín. Wọ́n ní gbogbo ọ̀dàlẹ̀ Yorùbá. Gbogbo ọ̀dàlẹ̀ Yorùbá. Àwọn onílẹ̀ nílùú yẹn kò ní fún wọn ṣe gbogbo ibi wọn. Àmín àmín. Gbogbo wa náà fi hàn àti mọ̀ dájú sí pé àwọn tó ń gbàgbọ́ dìde wa lórí nílùú yẹn ó ti ràn sẹ́nìbọ̀dì gidi ní báyìí sí pé àwọn ọba gan. Wọ́n pẹ̀lú wọn. Nẹ́tíwọ̀kì bàbá yìí ò fẹ́ dà. Okay. Okay. Ó ti fi wọ̀n sẹ́nìbọ̀dì sí pé yes àtọ́ba àtàwọn olóṣèlú àwọn ni wọ́n gbàgbọ́ dé. Àwọn tó ń sin màálù yìí sẹ́ àwọn tó ń sin màálù yìí táwọn èèyàn bá mọ̀ wọ́n gan àwọn gangan ló yẹ kó máa lọ fèsì. Tó ṣe dójú ẹ̀ báyìí sí àti Fúlàní o àtàwọn tó kó kiri yẹn fún wọn o àwọn oníkàwé yẹn máa lọ kọlù báyìí sí. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ti dójú ẹ̀ bàbá, ó ti dójú ẹ̀ báyìí. Ó ti dójú ẹ̀ o, honestly, ó ti dójú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ pé kàn wọrí fóònù wọn, kàn wọrí fóònù wọn. Ó ti ṣẹlẹ̀ o. Ṣé wọ́n kọ́ àwọn kìíní burúkú yẹn wọ́n ti sọ pé àti Kírísítà àti Mùsùlùmí o. Bẹ́ẹ̀ni làwọn fẹ́ máa wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ mo rí fídíò kan sí tí sísá mi. Ṣé wá ní Nàìjíríà ìtìjú ni àwọn nǹkan míì máa ń jẹ fún mi débi pé ṣẹ̀rí níùsì yẹn sì wọ́n gbé lórí sísá náà ló sẹ́ni ẹ̀ sí mi. Àṣàkẹ́ yà mí. Sẹ́ni wọ́n sọ yẹn sí mi kọ́ mi ti sẹ́ni wọ́n sọ sí mi sìn pé kọ́nsẹ́ǹdì program kọ́nsẹ́ǹdì níùsì yẹn. Ó tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà gbogbo the whole world wọ́n rí. Ojú ìdẹ̀ tí ẹ tó lóun jẹ́ president inú ìlú yẹn. Ojú ìdẹ̀ tí ojú ọ̀gbà báyẹn ti dá pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lábẹ́ ìjọba tó ń ṣe kì í ṣe nǹkan tó dáa. A jẹ́ pariwo tó ẹgbẹ́ kálukú máa dán lọ ẹ̀. Àsìkò náà ló ń bọ̀ yìí. Gbogbo wọn àti àtọ́gbà àti gbogbo wọn máa wọ́n ti rí bílíọ̀nù orílẹ̀ nínú ìlú yẹn sìn. Wọ́n máa gbàgbọ́dọ̀ yẹn lọ. Nítorí máa gbẹ̀yìn ẹ̀ àwọn náà máa rí yẹn.
èmi máa kábàkàbà nù wọn. Ẹ̀wẹ̀ máa bí tó lọ. Ẹ ṣeun jàre bàbá mi, ẹ ṣeun gan, thank you so much. Òun tọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ. Òun tọ̀rọ̀. Gbogbo àwọn olórí wa tó ń dé fìlà kò kàn mí kò kàn mí kò kàn mí kò kàn mí. Ó ti délẹ̀ tán o. Ó ti délẹ̀ tán o. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ nǹkan tí Ortom sọ lọ. In fact, kẹ́yìn ríru gómìnà Bílẹ̀ kó tẹ̀ jẹ́ mẹ́ta péré nílẹ̀ Yorùbá, inú mi ò bá tiẹ̀ máa dùn. Allocation tó bá ń kó wá, ẹ máa rọ̀ sí orí ètò ààbò. Ẹ máa rọ̀ sí. Ẹ máa mú nǹkan tó lè mú ní àwọn ará ìlú dùn lọ́wọ́ ta wà ilé ẹ gbàgbé gbogbo pé ẹ ń ṣe kinní kan, gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe tó yan orí síbì kankan. Ẹ wá nǹkan ṣe sórí ọ̀rọ̀ ààbò kí state wà kán máa ní drone. It's a big shame. It's a very big shame kó má sí drone tí wọ́n fi monitor inú igbó. Òkè ẹ gbọ́ pé wọ́n jiyàn bẹ́ẹ̀ along so road. Kí ẹ ti pa àwọn tó wà ní ìṣáàjì drone, wọ́n á ti lọ bẹ̀. Kò sérò ìrìn tó fẹ́ rìn. Drone máa capture wọn náà. Drone tẹ́ pé kẹ́ set drone mi bá ń sìn. Ẹ lè send díẹ̀ lọ síbi tó jù. Á lọ ibi tó jìnnà, á ràn ní káàkiri. Á monitor gbogbo onígbó, á fún yín ní signal ibi tó wà. Kíákíá àwọn ọlọ́pàá, àwọn sójà gbogbo wọn wá rọ́ lọ sí side ibẹ̀ yẹn. Wọ́n á capture wọn. They know what they are doing. I'll say that it is wrong for him to say that. But when people are killed in Benue, killed in Ondo, killed in Ekiti, killed in Taraba, killed in Jigawa, killed in Zamfara, killed in all these places by these herdsmen, and they come out, there is one Fulani social-cultural organization called FUNA, who came out and claimed responsibility and said that they are going to do more. They will mobilize Fulanis from all over the place to come and take over Nigeria, that it is their ancestral land. Presidency did not say anything. For where? They quickly ordered the arrest of an activist who stood up to speak and to work against his people. What else will you do? When you see your people being killed, you see your people's farm being razed down, being eaten up by herdsmen, what else will you do as a patriotic person of that community? Mm-hmm. What else will you do? As a patriotic. It's just the same thing. The World Terrorist Index have described Fulani as the 4th terrorist group in the world. But up to today, they have not cared, the federal government have not cared to declare herdsmen as terrorist organization. And they have gone further to form Mietiala, Cattle Mietiala, cattle breeders, Mietiala, this one, Funam, that one. And federal government is romancing with them. And federal government comes out to defend them. Anything time something happens to them. But when they cause pains in the lives of other people, federal government will keep quiet. Federal government have gone ahead to ban iPod. Why can't they ban? What did iPod do that they went ahead and banned them? This one that Fulanis are taking over everywhere under the watch of the presidency, and they're not saying anything. What is the meaning of that? What are they trying to say? When you talk, they will come after you. Some people are afraid in this country to talk because if they come, EFCC will come after them. ICPC will come after them. Security agencies will come after them. They did that to me. And I went to court against them and I won. They did that to me. They tried to impeach me. But by the grace of God, I survived. So these are the issues. So why do you need to go and talk about that man must be arrested? How about the Fulani men that killed people, remove people's eyes, give people gradual killing? Have you made any attempt to arrest them? All these things are all over the place on social media. And that is why I'm calling on Mr. President to act fast. Otherwise, it will be late. And all of us will be consumed. We may wake up one day and we'll discover that we don't have a country.
called Nigeria again. And the only way to do it is for our leader, the president, to come in and act fast. That is the truth. That is the truth. Our president is the chief security of the country. The chief security of the nation. But they are not doing anything. Wọ́n lọ jòkó sí France. Kí lẹ lọ ń discuss pẹ̀lú Emmanuel Macron ní France? Kí lẹ lọ ń discuss pẹ̀lú wọn? Àwọn tí wọ́n lètò ààbò ẹ ṣe ní bàbàtà. Mo ti ń pariwo kíní ìtìpẹ́ pé kí wọ́n lè sọ pé okay, we need international support. We have a lot of resources tẹ́lẹ̀ fún wọn. After all, wọ́n ń kó resources yìí náà. Ọ̀dọ̀ wọn náà lẹ ń kó lọ. Àbí kò yé wa ń sìn? Wọ́n wá ràn yín lọ́wọ́ láti wipe àwọn kíní. Ìgbà tó jẹ́ pé àwọn gan ló ń finance wọn. Ṣebí àṣírí tú láìpẹ́ tẹ́nìkan fọhùn síta. But Donald Trump ó ní owó kan tó máa ń fún àwọn country tó bá kù díẹ̀ káàtó fún. Donald Trump gbé ẹsẹ̀ lé. Wọ́n nítorí pé owó yẹn náà fi ń finance àwọn Boko Haram. Òun fi ń support wọn. Ẹ wo fídíò kan tí mo play lánàá. Ẹ wo bandit. Ẹ wo bó ṣe rifle níwọ̀n AK-47 rifle níwọ̀n tí ẹ̀rọ̀bà tó ń já lọ́wọ́ tó ń kọ́pù ẹ̀. Kẹ́yìn náà kẹ́ imagine. Ibo ni wọ́n gbé gbà wọnú ìlú. Ẹ mọ ìgbà tán ti mú àwọn ará ibí pẹ̀lú àwọn weapons tán ti mú wọn. Ìgbà míì àwọn kíná custom máa mú wọn báyìí wọ́n á ní rí weapons tó pọ̀ tó fẹ́ kó. Ẹ mọ iye tán ti gbé escape. Ṣé báwọn yẹn escape? Àwọn tó ń mú yẹn báwọn náà lè ṣe wọ́n. Àwọn tó yẹ kán lọ bẹ́rí wọn dànù. Kò sẹ́ni tó lè dánrú ẹ̀ wò ní Saudi Arabia àbí ó fẹ́ lọ dánrú ẹ̀ wò ní China. Àwọn òbí ẹ̀ wọ́n á kọ́wọ́ sórí ìfẹsẹ̀ ìjọlẹ̀. Bí wọ́n mú ẹ pẹ̀lú àwọn olúwa kí wọ́n yẹn lọ́wọ́. Ṣé bá ti fẹ́ continue lélẹ̀? Ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń gbọ́ wa tẹ́ ń wò wá mo kí yín ò tí ẹ̀ bá comment mi ò mọ àwọn tó wà ń bẹ̀. Actually tó bá yẹ pé àwọn ti wà ni wọ́n á ti comment má ti mọ àwọn tó wà ń bẹ̀ ṣá. Mo ṣáà kí gbogbo wa tẹ́ ń wò wá. Ẹ jẹ́ ká máa wo, ẹ jẹ́ ká máa fòye máa gbé gbogbo nǹkan tó ń lọ. Mo fẹ́ play àwọn fọ́nrán kan sí. Ẹ jẹ́ ká wá àwọn kọ̀ọ̀kan mú bẹ̀ nítorí pé fọ́nrán tó mo fẹ́ play yìí ó máa bá mo mọ̀ pé nínú èèyàn 10 èèyàn 20 tó máa wò mí kílẹ̀ ní tó ṣú láwọn tó máa padà wo fídíò yìí ó máa bá èèyàn 3 méjì wí nínú ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ń sọ òyìnbó sọ́mọ. Mo gbé fún Máṣọ Òyìnbó brother mi ọmọ Ondo State ni tó dá ètò Máṣọ Òyìnbó sílẹ̀. Mo gbé fún tán Ọlọ́run gbọ́. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi tẹ́ ń wò mí tẹ́ wà ní Nàìjíríà tẹ́ bá ti travel kúrò ní Nàìjíríà lẹ máa wá mọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín sì kò tí yé yín ẹ̀ tí lè understand. Mi ò lè dá yín lẹ́bi. Mo rí comment àbúrò mi kan bì kan. Mo ní ojú ìwọ náà ti là torí pé ó ṣe kúrò Nàìjíríà ó lọ sí Kuwait. Kò tí ì pẹ́ tó ṣe travel lọ́bẹ̀. Mo rí comment ẹ̀ bì kan. Àwọn tó ń tẹ̀lé politician káàkiri ni mo ní you see. This is what we are saying. Ó dìgbà tẹ́ bá ti jáde kójú yín tó rí nǹkan tá a rí tẹ̀yìn òrí. Ó dìgbà yẹn kẹ́ ẹ tó rí. Ó dìgbà yẹn. A lot of things wà nílẹ̀ Ọlọ́run gbọ́. A lot of things wà nílẹ̀. Èmi tí mo takú sí ara mi lọ́rùn àbí sọ́lọ́run lọ́rùn mo fẹ́ sọ pé kò sí nǹkan téèyàn fẹ́. Kò sí nǹkan téèyàn fẹ́ preach fún mi. Kò sí nǹkan tẹ́nìkan fẹ́ sọ fún mi. Yorùbá nation kò sí nǹkan tó lè yí mi lọ́kàn padà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Mi ò tí ì rí nǹkan náà. Tí gbogbo pápátá gbogbo ọmọ Yorùbá tẹ́ bá lè ṣe Yorùbá nation mọ́ èmi nìkan màá máa ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Èmi nìkan màá máa dá ṣe o. Torí pé ọ̀rọ̀ yẹn ó yé mi jù. Òun ló fà á. I will continue. Ó yé mi gidi gan. Èdè kan, àṣà kan. Mo fẹ́ kẹ́ wá gbọ́ ọ̀rọ̀ nínú fídíò tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí play. Ó yá ẹ jẹ́ ká lọ. Ibi bá ní ká ti bẹ̀rẹ̀ náà. Okay? I have to, because of time, I have to wrap up with you soon because I don't want you to leave here without playing.
I don't know, ẹ jẹ́ kí wá. No, we don't have a responsibility Ẹ jẹ́ kí wọ́n tí. culture. So yeah, ìwọ ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ló máa jẹ́ ọlọ́pàá nígbà yẹn láti lè rí pé to see that people are aware of their culture, their language, right? So Yoruba is more than language, right? So when you speak, they say, can you speak Spanish? Can you speak French? Can you speak this? But to bá di Yoruba, they will say, ṣé o gbọ́ Yoruba? You understand. Right. So it's possible for you to speak Yoruba and not hear Yoruba. Not comprehension. Right. It's possible. Right. So for example, if you say ano, which is yesterday, oni, today, tomorrow, ola. Ano, if you break it down, no is to spend. That means the day that you spent. You can't go back to it. You can't go back to it. It's gone. So whatever successes or whatever failure you encountered yesterday. Oh my God, I've never thought about it like that before. Oni is all you have. That you have. You have it now. So don't cry about yesterday. Right. So today you spent it. So and ola, the word la is to break. And in lasimeji. Right. So whatever you do today that you have, you are going to break into it the resultant effects tomorrow. So if you want to learn a language, if you start learning it today, you are going to break into speaking Yoruba tomorrow. And that's why there is no word for future in Yoruba. Ẹ̀yin èèyàn wa, mo fẹ́ kí ẹ farabalẹ̀ ká máa kọ́ ẹ̀kọ́ o. Torí máa yìí, ó Yorùbá yé jù. Yorùbá yé jù. Inú mi máa ń dùn ní ṣe bá ń rí bọ́dà yìí. Inú mi máa ń dùn ní kí bá ń rí. Pẹ̀lú ètò tó ń ṣe yìí. He's a very good teacher. Olùkọ́ gidi ni, olùkọ́ gidi. Èdè Yorùbá mà lẹ́wà o. Ẹ wo àwọn tó jókòó tẹ̀ ń wò yìí. Woman tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ́wọ́ àlàáfíà yẹn kì í ṣe ọmọ Yorùbá o. Ṣùgbọ́n ó gbọ́ Yorùbá. Wọ́n sọ nínú bí fọ́nrán yìí, a máa ṣe máa play ẹ̀ lọ́sìn. Wọ́n sọ nínú bẹ̀ pé àwọn ṣé Fúlàní ló bàbá Hausa, ó ní wọ́n pè wọ́n ẹni bí i 75 years old, something like that. Wọ́n ti fẹ́ kọ́ Yorùbá. Kò pẹ́ jù, kò sí ọjọ́ orí tó pẹ́ jù fún mi láti kọ́ ẹ̀kọ́. Kò sí irú ẹ̀kọ́ náà. Kó jẹ́ yálà kó jẹ́ bó fẹ́ padà sí school ni. Wàá kẹ́kọ̀ọ́. Uncle mi kan nígbà táwa wà ní secondary school, ìgbà tí àwọn tí wọ́n jọ jẹ́ ojú ẹgbẹ́, àwọn tí wọ́n jọ jẹ́ ojú ẹgbẹ́ nígbà táwa bẹ̀rẹ̀ GSS 1 bá wọn ní school. Ẹ̀gbọ́n yìí padà sí school, ní gbogbo school sí ojú ẹgbẹ́ ẹ̀. Kò wo tọjọ́ orí rẹ̀ ti níṣẹ́ lọ́wọ́, ti níṣẹ́ méjì lọ́wọ́ tó yanjú. Ó ní iṣẹ́ méjì lọ́wọ́ tó yanjú. Irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ inú mi máa ń dùn tí bá rí wọn. Irú mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Ó dẹ̀ padà sí school pẹ̀lú ọjọ́ orí ẹ̀. Kò sí, in fact, òun ló máa fi ń dùn mí bí ti education. Àwọn kọ̀ọ̀kan wà tó yẹ pé èèyàn gbọ́dọ̀ ní ẹ̀kọ́ lórí ẹ̀. Irú nǹkan tí ó máa ń tó ń sọ̀rọ̀ dé lórí nínú ọ̀rọ̀ èdè Yorùbá wa yìí, ẹ jẹ́ ká lọ mú náà kúnkúndùn, ká kọ́ èdè Yorùbá kó yanrantí. Torí gbogbo apápátá nídìí láti padà sí school bá ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Torí Yorùbá la máa fi ṣe gbogbo nǹkan tá à ń ṣe. Yorùbá la máa fi ṣe gbogbo. Olúmọ fún àwọn sísítà mi àṣà àti ìṣe. Kìíní lọ education ní school tó lọ. Yorùbá lórí ìdí ní school. Ó mọ̀ ọ́n kọ, ó mọ̀ ọ́n kà, á dẹ̀ yàn. Torí tá a bá kọ́ nǹkan tá a bá yàn, èèyàn lè pín ràn. Tá a bá fẹ́ pé orò, ṣé mọ̀ pé arò náà ni. Ó dẹ̀ ní orò. Ṣé rí pé ṣé rí pé ó yàtọ̀ síra. Orò, ọ̀rọ̀, gbogbo kíní wọ̀nyí ló yàtọ̀ síra. Adélékè, Sodiq, ẹ̀yin lẹni àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́ tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ ní àṣálẹ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yẹn, ṣeun gan. God bless you. Thank you so much. Ṣé rí nǹkan tá à ń sọ yẹn? Ẹ rí àwọn ọ̀rọ̀ wọn yẹn. Ṣé rí bí wọn bó ṣe yàtọ̀ síra? Nǹkan tá a lè fi differentiate ẹ̀, òun náà ni pé ká yan remi, redo, dore.
gbogbo nǹkan wọn yẹn ó ṣe pàtàkì nínú èdè Yorùbá wọn láfi mọ̀ wọ́n yàtọ̀ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ní gbogbo àwọn nǹkan ìpele gbogbo ẹ̀ka àkọ́kọ́ wọn náà ló yẹ ká máa yà sí lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan gbogbo ẹ̀ka wọn ló yẹ ká máa yà sí ó dùn mí pé sísà mi àṣà kò sí níbà láṣálẹ̀ a máa gbé wọn wá láìpẹ́ yìí láti wá lórí àwọn náà máa ń ṣètò lórí ẹ̀ ní gbogbo ìgbà ó máa ń ṣètò lórí ẹ̀ lórí àwọn nǹkan àwa náà a ṣì ń kẹ́kọ̀ọ́ ni a ṣì ń kẹ́kọ̀ọ́ gba táwa nílé ìwé náà a ṣe bẹ́ẹ̀ ń fojú sí èèyàn máa wá ní don't speak vernacular is prohibited wọ́n condemn èdè wa wọ́n fi òyìnbó wọ́n fi pe èdè wa ní èdè àwọn ará oko pé àwọn ará oko ni ló ń sọ èdè tẹ́ ń sọ lẹ́nu wọ́n condemn èdè wa with our ignorance àwa náà a dẹ̀ gbà bẹ́ẹ̀ a dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń fẹ́ lójú à ń fẹ́ lójú sí i ṣó make sense ẹ lọ sí ìlú wọn Spanish lèmi wà you cannot do anything here without you speak their language lálẹ́ yìí sìn Netflix mi ò ṣiṣẹ́ mo fẹ́ pe customer care mo bèrè ní English wọ́n ní kò sí o èdè ni wàá sọ o mo dẹ̀ ní kò sí wàhálà mo dẹ̀ fi yanjú adẹ̀jọ́ sọ èdè bí mo fi yanjú gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ ṣe email tí mò ń lò tẹ́lẹ̀ wọ́n hack email ẹ̀ òun náà fi gbé page mi last time lọ YouTube mo dẹ̀ di new email mo ní láti change email wàá dẹ̀ máa pe email yẹn fún wọn ní letter by letter zoom jí ó ní bó ṣe ń pè mí báyìí wàá sọ ìlú kan nínú ìlú yìí tí jí yẹn tó wọ́n lè fi pè jí Granada ìlú ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ bí Granada ẹ tó bá ń wo bọ́ ẹ máa mọ̀ nínú Granada that is jí bó ṣe jẹ́ nìyẹn ṣe mọ̀ pé English ni àwọn á pè ní expire bí mo ṣe pè fún tí mo fi yanjú gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ ṣe tó dẹ̀ wà successful bó ṣe jẹ́ nìyẹn gbogbo àwọn kan lẹ́ẹ̀ka mọ̀ òun mo fi ń wo brother arákùnrin yìí is doing a very fantastic work ẹ jẹ́ ká continue láìláì fàkókò wa ṣòfò mo kí gbogbo wa tẹ̀ ń wò mí brother Madeleke God bless you ẹ ṣeun gan. Other than Ola. See why I'm enjoying this thing. The deeper understanding when you're trying to interpret your local dialect to English that we're speaking. Growing up, my first language was not English. It wasn't my language. It was Pidgin. And my father used to deliberately insist that we speak the language. But he was forced to speak English with us because we're in school. Okay. And my mom took her time to teach my language. I didn't understand my language till I was 13, and I didn't understand Yoruba till I was in university. Well, I could hear it, you know. So after a while I was learning my own language, no, let me flex, I beg. It took me my lifetime to learn because I didn't grow up in my village. I didn't visit my village as a conscious adult till I was 35. So it took me time. And the deeper understanding of life and things and ways and culture came from trying to interpret every proverb, every word, every advice, everything that the adults did. It's missing now. Because as we grow up now, the in thing, the world is more Americanized. In fact, people don't speak English again, they speak American English. People, you know, we're losing a lot of things. I appreciate what you're doing a lot. I follow your channel, just even though it's not my language, I would like my kids to imbibe first as an option. Now, what do you think people should consciously pay attention to? And I will refer to a celebrity's interview. Thames, she won the Grammys, and she was. I kept watching the Grammys and everything that she had done over there. And I saw an interview where somebody said, "Shogbo Yoruba." She said, "I can hear you, but I don't speak it." And I felt pained. So what can we consciously do as, you know, as a form of identity to seek that, to, you know, how conscious should people be about that loss of identity? You know, there's this concept in Yoruba that is called Iniraeni. You see, Ni is to have, Ara is body, Eni is person. That's where you get the word Enyon. Any from. So Iniraeni is having yourself. I thought it was discomfort of yourself. No. Inira is different from Inira. Ni is to have. Right. The word ni is add. It's the same word for le.
That's when they say ini ara, that means hardness of the body. But inira is knowing, self-awareness. Right. So if you are not self-aware, if you don't see value, you can't value the thing. Right. So you can give $100 to someone if you have not seen dollar before. To funi 1,000 naira. Appreciate it. Agony. You paper lo gbele mi lọ́wọ́ yìí. Right. So until we as individual come to realize the value that is inherent in what our forebears laid down for us, or what God has made us to be, then we can start appreciating it. Right. So that's why when I teach Yoruba, right, I don't teach you to speak Yoruba. I teach you to understand, to have knowledge of Yoruba. Right. So when I teach, for example, when you say aro, osan, irole, ale, everybody say that. But there are things before. When you say aro, it's coming from the word raw, which is soft, cool. Right. So if someone is gentle, say raw. So bad that you're there. When you raw, right. When the fruit is ripe, we say, what you raw? Anything that is not hard is soft. Right. Then osan is ash. When biru kini isin to ba son, ko se pe o fo o son crack. Then irole is becoming soft. Otin raw ile is ground, floor, earth. Then ale is serene. So when you say morning, afternoon, evening, night, you're actually telling us the stages of life. So when you say aro, there's some people live in soft life. Aro, omodumewa, omodumokola, awala ni gbese. Bó ṣe máa jẹun, bó ṣe máa lọ sílé ẹ̀kọ́, bó ṣe máa sùn. A sì ń sọ lẹ́ẹ̀kan tán pé ìyá àgbà pé ẹ fún mi lẹ́gbẹ̀rún márùn-ún, give me 5,000. You know, Okay. Jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Actually, if we can actually survive this episode, but I think I have a caller. Good morning. Thanks for calling. I have Salisu. Hello, good morning. You're live. Go ahead, Good morning, Morayo. Morning. Please, I have a simple question to Moso Ibo. Moso Ibo? Yes, go ahead. Yeah. My questions are I love the Yoruba language. Initially, I thought my best bet of knowing Yoruba was by listening to the language. So I listened to Sakara, Fuji, Apala, name it, all the Yoruba collection because I want to learn. So now, is that still a chance? Dangote, ṣẹ́yìn lówó lọ́wọ́, mo fẹ́ bá ń ṣọ̀rẹ́ o, ẹ jọ̀ọ́ kẹ́ kàn sí mi lẹ́yìn. Torí ẹni tó bá lè jọ̀rẹ́ Dangote ń sìn ẹnìyẹn tí ẹ ti dá nìyẹn. Wọ́n tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ lówó ẹ má pè mí o. Kabiru Ahmed Dangote. Táàlẹ́ àjìdẹ̀ inú Aláàjì Dangote. Ẹ pẹ̀lẹ́gun ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Thank you so much. For me to learn Yoruba. That's why his question too. What would be your advice for people like me that love and appreciate the language? Yeah. Thank you. Thank you very much. So now that answers it, because now at 56, 56, he wants to learn Yoruba. Okay. I don't need to cajole him because he sees reason, value. So if the older person I'm teaching is 75, repent, Hausa woman. Wow. Because she promised her husband that Yoruba lo mama so see àwọn ọmọ and the husband is late. So wọ́n fẹ́ mú àdéhùn. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ wá gbọ́ ẹ wá kọ́ ẹ kẹ́kọ̀ọ́ ń bí báyìí. Kì í ṣe gbogbo wa la máa mọ̀rọ̀ Fúlàní wọ́n ti pa wá tán o. Ètò tá à ń ṣe pàtàkì. Kí ni mo sọ? Tó bá jẹ́ ṣe pàtàkì sí mo fẹ́ rí kọ́mẹ̀tì yín o bí a kò dẹ̀ ṣe pàtàkì ní bí àdẹ̀ kì í ṣọmọ Yorùbá. I love my life, even people around me know. Mo lè máa bá yín sòyìnbó lọ mo lè lọ ju Yorùbá kan sí láàrin. I love my language. That is my identity. Honestly, I always love to let people know pé ọmọ Yorùbá gidi ni mí. Mo jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀.
ọmọ Yorùbá kì í ṣe nǹkan tí màá máa ṣe àwa là mọyì ara wa àmì ẹ̀yà Yorùbá yàtọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n dẹ̀ ń wá láti pé Ọlọ́run wáyé tó ṣe mí kí tiẹ̀ jẹ́ Yorùbá kí jẹ́ ẹ̀yà Yorùbá òun náà lẹ́gbọ́ yẹn èèyàn kan ló pè sórí ètò yẹn sí ẹ gbọ́ bó ṣe ń sọ ẹ gbọ́ accent ẹ̀ ẹ gbọ́ èdè ẹ gbọ́ ẹnu ẹ̀ tó ń jáde lẹ́nu ẹ ti fi mọ̀ pé ọmọ Haúsá lélẹ̀ ó ní I love Yorùbá I want to learn the language at 55 àbí also ẹ̀gbọ́n kan tó ń sọ wọ́n ní ìyá 75 years old ó ń kọ́ Yorùbá òun ló dàgbà lára àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ wọn pé ó promise ọkọ ẹ̀ pé Yorùbá lòun àwọn máa sọ sí àwọn ọmọ òun náà ló ti délẹ̀ tán sí ó ga o. And she started learning Yoruba. So I don't need to be saying, hey, come and learn Yoruba. Good on my lagogo. So if the way I preach this Yoruba language is not convincing enough for you, I break words down for you, tell you this is the wisdom of our forebears. English that you are speaking, you don't have proper understanding of it. It's not your language. You don't even understand it. You don't understand it to the fullest. Now, I'm breaking it down, putting it, dissecting it, and telling you, and you are seeing it. Do you have free lessons on YouTube, though? No more free. It used to be free. Some of the reason why I believe that, this language thing is difficult is that we don't love our culture. We don't love our people. We don't love the place. I don't think most of the young ones... No, talk about there's a psychology to TV. We love. It's the knowing. The day I flipped in my house was when my son told me, Mommy, when am I going to America? It's TV. That's what he knows. So that's what he knows. But TV local. But our own generation, we were taught in school to think less of ourselves. What YK said, I experienced in primary school. If you cannot speak English, you are not an A-list child. But you might have wisdom, you might have the brilliance we're talking about. Oh, si solo ibu. Oh, maweni. And we even use the correct English diction and all of that to judge a person's intelligence in our own generation. So how do we love? We must love the land. Most of my friends from Oyo, the way they talk about Oyo, I see you think Oyo is one maker. The way they package it, they don't joke with it. They dress, they do like that. They love it. You know, it's okay. Because we have to wrap up. So respond to our questions. All right. So now, the word culture is what? Asha. The word tradition is Ishe. And the word Asha is coming from the word Sha, which is to pick, select. Okay. Right. So our greeting, we selected it Asha. Our talking, how we talk to people, everything. Our food, which Asha. Lower the Asha. Now, doing it, she is to do. Lawa so the she and call it tradition. Now, there are some that culture is dynamic, is not static. I want koko wa tati shatele to ti di esha. Oh my God. Oh my God. Program really. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kì í like ẹ̀. Òun ló fà á tẹ̀ fi rí èrò mi báyìí. Ibi tí wọ́n bá ti fẹ́ wo wàhálà, òun la máa ń like láti lọ. Ẹ jẹ́ ká kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká kẹ́kọ̀ọ́. Nígbà tí mo rí fídíò Ìyàmùsó, inú mi dùn gidi nígbà tí mo rí mo fi gbé wá pé ká fi káwọn èèyàn wa bó ṣe wù kó jẹ́ èèyàn kan péré ni lórí nǹkan mú nínú bíbá ẹ lálẹ́ inú mi máa dùn gan ẹlẹ́dàá mi inú ẹ̀ máa dùn sí pé ààrẹ nìkan tó rí nǹkan kan torí èmi fún ara mi mo rí nǹkan kan gidi ń bẹ̀ mo ti wo gbogbo ẹ̀ from beginning to the end mo ti rí nǹkan kọ́ nínú bíbá yìí mo dẹ̀ fẹ́ wo bí àìwọ náà orí nǹkan mú bẹ́ẹ̀ ní alẹ́ mo dẹ̀ nígbàgbọ́ pé ẹ máa rí nǹkan mú. Èkó mọ lọ wọ́n ṣàti tí wọn náà àgbà bẹ́ẹ̀. Àgbà so now growing up ẹ̀gbọ́n mi they say when you want to go to commercial class art class I want to become a doctor I want to become a this thing I want to because it was fashionable. Even you don't know why you want to become doctor but because I'm in science class. Now me I've always known to be a Yoruba teacher. Everybody, every place I've been to, my university, they know I study computer science, but my HOD in 200 level said I cannot do IT in a computer firm. That I should go and do it with King Sunny Ade. Do you get? Because they want to read in Yoruba. Now, if you are a medical doctor and I'm a Yoruba teacher, and I tell you I'm a Yoruba, what to me wo?
why wò pé so for me nǹkan tó ṣe tell me how you are making it you can't be this Yoruba teaching that you are doing this thing so alára ló ń gbára ẹ̀ ga that is you knowing self-aware ìníra ẹni you won't want to lose what you value so if you won't value it you cannot say I cannot force you to come and learn but if I can only instill value. ọlọ́ngbọ́n mi ò rí èdè náà ní gbogbo àgbáyé tó complete tó èdè Yorùbá ẹ̀yin èèyàn mi tí ẹ bá ní èdè kan tẹ́ ẹ ti gbọ́ rí pé èdè yìí tó bá tú tó bá àgbọ́ yé èdè yẹn ó dùn gbọ́ létí bí èdè Yorùbá ẹ sọ fún mi kò sí èdè náà ẹ gbọ́ èdè kan tó ń pè láàrin yẹn ó ní nǹkan tó ó ní òun ti rí pé nǹkan tó ń wá sáyé wá yé òun nìyẹn ẹ gbọ́ tó máa ń fún máa láyé sí kó ṣàlàyé ibẹ̀ dáadáa in fact inú yẹn á dùn gidi sí pé òun tó ń wá sáyé wá yé that is nǹkan tó ń wá sáyé wá jẹ́ gan-an lòún jẹ́ yìí tó nǹkan tí mo wá sáyé wá dà káre láyé kábíyèsí rẹ̀ Elédùmarè Ọlọ́run ó ṣé o oríbi tó rí dá mi sí. You are saying this thing won't do. Leko, we have to wrap up with you because I have a bunch of ladies coming on very soon. So I need you to play the game with us before we. Check out for what see. Yeah. Nígbà ní wẹ́ẹ̀dì bí mo fẹ́ gbé wa padà sí ibi báyìí náà before we go to that. Ilé náà ẹ jẹ́ ká wo bíbá ni. Àwọn ọ̀rọ̀ kan sọ. Ọ̀sán this SUN, son of life, has cracked on us. So you are now responsible for your life. You are paying rent. You are trying to buy car. You are fixing it. You are doing everything. So you say, adulthood na scam. Then you move towards Irole. Is now becoming soft again because you've toiled in the afternoon of your life. Now you are now reaping the dividends of that toiling, that working in Irole. Then Ale is serene. You know, you can sit at the beach and have fun and all that stuff, and you are waiting to go home. Tell us a bit about your success stories in teaching young people languages. I mean, do you teach or do you just play games with people? No. I'm a teacher, right? So I teach Yoruba language and culture, right? Not physical. I mean, I do physical, but to some people, selected people. But what I do mainly is I teach via Zoom to Nigerians in this diaspora, right? So, and I teach in 4 universities in America, right? So, and now I teach like 316 people right now. 316 people. Yes. So in that whole scenario, what are the lessons you've learned? I think going back to what Nima said, what lessons can parents learn from you? What have you seen? What have you heard? How should we do it so that we don't have to be looking for a lekon to be teaching our children again? What do we do to fix this problem? Reawaken what it was. We reawaken, yes, bring it back. When my friend David, I hope he's watching, when we were in university, when we were praying, we say, no, he cannot communicate his prayers well in English because he read the Yoruba Bible growing up. There's a deeper way. You know, there's a way you communicate. The way you are doing it in your mother tongue. So how do we reawaken that kind of feel, that pride in it, in our kids now, who are already psychologically tuned to TV? Yes, you know, that's what I said about having understanding. Okay. See, now I understand Yoruba, right? I cannot speak any other language to my children because oyemi. So if you don't value it, you can't teach it. You can't. You see, you won't want people to. If you don't understand. If you don't, yes. Àwọn ibi tí mo fẹ́ ká dìmú ń bẹ̀ ká gbọ́ dáadáa òun eléyìí o. Honestly, máa ń jẹ́ ká mọ̀ pé òun ò lè sọ èdè míì sí àwọn ọmọ yàtọ̀ sí Yorùbá. Ìyẹn jẹ́ ẹni. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, wọ́n ní tí o ò bá value ẹ̀, tó o bá value èdè yẹn, Ọlọ́run kábíyèsí rẹ̀ Elédùmarè. Ẹ̀yin ènìyàn wa, ẹ jẹ́ ká gbé nǹkan wa lárugẹ o. Àṣà àti ìṣe wa ó ṣe pàtàkì. Òun ló fi ń dùn mí. Ẹ wo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi. Ọlọ́run ní jẹ́ kí ìlàkàyè wa kó kú. A ní sọnù ká tó sọnù. Ẹ wo, mo wà lórí TikTok. Mo ń sọ fún yín pé I love my tradition. Mo like culture mi. Mi ò kì í ṣe ẹlẹ́sìn àbáláyé. Ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá ni mí.
ọmọ Yorùbá ni mí before any religion at all. Ẹ jẹ́ ká ní sense, we need to hope, we need to ó ní láti pé kọ́pọlọ wa kó jí, kọ́pọlọ wa jí sí sóde ká mọ nǹkan tá à ń ṣe. Mo lo àwọn bead, mo ní wọn lóríṣiríṣi, ara ẹ̀ náà lẹ́ ń wò yìí, bead. Edo State, Benin ni mo ti ra kíní ní last year July nígbà tí mo lọlé. Tẹ bá rí ẹ rí pé apá kan dúdú, apá kan pupa. Kí ni nǹkan tó mì yẹn? Ọ̀rànmíyàn lẹ́ ń wò yìí. This is a sign of Ọ̀rànmíyàn, ọmọ wa nílẹ̀ Yorùbá tó lọ jẹ́ the first king of Benin. Don't take over, òun ni the first, orí ẹ̀ ni wọ́n ti kọ́kọ́ jẹ ọba, the word of ọba Benin nígbà tó kúrò nílé Ifẹ̀ tó lọ sí Benin. Ògìso làwọn ń jẹ tẹ́lẹ̀, wọ́n ń jọba. Ọ̀rànmíyàn abarapá èèyàn bẹ́lẹ̀ yìí ni, abara méjì ni báwọn ṣe ń sọ, abara méjì. Apá kan Ọ̀rànmíyàn pupa, apá kan according to bó ṣe sọ nìyẹn. Òun nílé. Mo ní wọn lóríṣiríṣi láwọn bíìdì yẹn. I have them. Òun náà ní ìṣìní lọ́wọ́ mi. Èmi lo bíìdì jẹ́jẹ́ tèmi gẹ́gẹ́ bí ọmọ aládé. Mo ń jó, mo dẹ̀ wá rí comment. Wọ́n ní so oníṣẹ̀ṣe ni ẹ́. Mo ló máa kí àwọn èèyàn wa kí ló dé tá a lọ́pọlọ bílẹ̀. Torí pé mo ti dress. Mo lo fìlà ilé tí ajá tó láwọn fìlà tẹ́ ń wò yìí náà. Mo ní wọn lóríṣiríṣi. Mo ní wọn lóríṣiríṣi sílé. Native kún lóríṣiríṣi tí mo ní. Mi ò lè torí pé mi ò sí ní Nàìjíríà kí wá gbàgbé ilé. Ọmọ tó bá sọ lẹ́nu ó ti sọ àpò ìyàkọ́. Ẹni tó bá sọ lẹ́nu ó sọ àpò ìyàkọ́. Ọlọ́run bá gbọ́. Mi ò lè kọ̀dí síta kí n máa tọ̀ sínú ilé. Kò possible. Bí mi bẹ́ẹ̀. Ẹni tó bá ti dress nísìn tó ti lo àkún. Ilé ọba mo ti jáde. Ọmọ ọba ni ìyá tó bí ìyá mi, ọmọ ọba ni. My uncle in our family is our king to ọmọ ọba. Yàtọ̀ sí pé ìyẹn gan ọmọ aládé ni mí, nǹkan tó wá fi mọ̀ wá náà lélẹ̀ ká ní gbogbo àwọn nǹkan wọn. Kò dìgbà tó bá joyè, you can use it. So these are the things. Àwọn nǹkan tó yẹ ká mọ̀ nìyẹn. Ẹ tó bá ti ń lo nǹkan bẹ́lẹ̀ ó ti dòní. Èèyàn méjì ló ti béèrè lọ́wọ́ mi occasionally, àwọn méjì ló ti béèrè kíní lọ́wọ́ mi pé ṣé oníṣẹ̀ṣe ni mí. Èmi mi dẹ̀ ni mi ò mọ̀ nǹkan mi ò mọ ewé téwúrẹ́ ń jẹ. Mi ò ní àdíà, mi ò ní any knowledge nípa ìṣẹ̀ṣe. Ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá ni mí. Ẹ jẹ́ ká yára wa ní brain. Value is also important. Because for someone like me now, I didn't grow up, my mother couldn't speak Yoruba. So I didn't grow up speaking Yoruba. Then a lot of our generation were not even allowed to speak Yoruba in school. So we didn't learn to speak Yoruba. In fact, in those days, if you speak Yoruba, they will give you fine. So we all had to pay money. They called it vernacular. As I grew older, I knew the importance. But already, mo ti di alẹ́. Ẹ ti wà lálẹ́ báyìí. Mo ti wà lálẹ́. Ẹ ti wà. Ìrọ̀lẹ́ lẹ ṣì wà. Ìrọ̀lẹ́. Okay, mo lè gbà yín. Ẹ ti sọ okay. Right, so well. So ẹ yọ okay lórí table yìí. So Moral must collect money. So we had an. I don't want to call it unfortunate, but it was not a fortunate childhood because Yoruba was vernacular. All our language. The Yoruba I speak now, I learned from people just. By communicating with people. Yes. You see, retracing step is orientation. When I teach people now, or when people teach, we are in that reawakening. You see, these young people now want to speak Yoruba. They are spending their money to learn Yoruba because of people are now coming to terms that mo fẹ́ ó dà pé tó bá yá sí tí mi bá lè sọ Yorùbá mi ò lè gbàpò tí ìdìbò wọ́n máa break. So now events are now making people to come to realize. So you have to value it. Also, you the particular governorship candidate. There was a particular governorship candidate that was called out for his inability to speak his native language while he was on the campaign ground because they were like, you are trying to contest this position, but you cannot talk in the language of the people. So I get that those are the things that we need to highlight to improve
people's acceptance of their native language. Now, I want you to talk about the activation, because I've read about how our brain, that the more languages we know, the more parts of our brain we are using. So because for some people, they don't get the emotional connection because their first love is the language they know, which is English. But you are now letting us understand there should be a stronger love for the native language because it's more comprehensive. Can you break down the comprehension, how comprehensive the native language is, and the advantage to our brain to be able to be multilingual? Yeah, so I will cite an example. So last weekend, I was invited to a house, to a home of a 95-year-old grandma. And Master Imbo, the show is like what they play yes, a lot of time to her. Because it gives her because of dementia. Dementia. Nǹkan tó ti ń ṣe láti kékeré, èdè tán ti ń gbọ́ láti kékeré, ó máa ràn wọ́n lọ́wọ́. She's helping her to recollect things that she had forgotten. Right. See how language learning can help in field of medicine. Right. So what we need to do is to find value nínú nǹkan tá a fẹ́ ṣe. Because of time, I have to wrap up with you soon because I don't want you to leave here without playing your game. Let us see if we can if we can actually survive this episode. But I think I have a caller. Good morning. Thanks for calling. I have Salisu. Hello, good morning. You're live. Go ahead, Good morning, Morayo. Morning. Please, I have a simple question to Moso Ibo. Moso Ibo? Yes, go ahead. Yeah. My questions are I love the Yoruba language. Initially, I thought my best bet of knowing Yoruba. Oh yeah. Not me, we are married together, please. We're supporting each other. Auntie, you don't speak Yoruba. We're supporting each other. We're supporting each other. Yeah, put the body back. Bring it out. Show I'm ready. Yeah. Mẹ́wàá ni màá fún yín àbí mẹ́rin nìyẹn márùn-ún. Èmi ò lówó. Mẹ́jọ, mẹ́sàn-án, No, mẹ́wàá. you will lose the money. Màá gbà padà. Okay. Okay. Ẹ gbà. Kò lè pé. No problem. Mẹ́wàá. Èmi ò ní mọ anything, so You collect everything back. Mẹ́wàá ó dẹ̀ wá pé. All right. Ẹ̀gbọ́n mi kí ló ń ṣẹlẹ̀? We need the ẹ̀gbọ́n. Yeah, go ahead. We leave ẹ̀gbọ́n. Ẹ̀mí mẹ́rin wa mẹ́rin. We leave the ẹ̀gbọ́n. No, we didn't be started. No. Yorùbá lẹ́gbọ̀n. No, start over. We This is start over. Time is running out. Please go ahead. Auntie, no. No. I am in charge here. We leave the. Game. Ó yẹ kán sọ pé 1 2 3 go dẹ̀ á mọ̀ pé ó ti bẹ̀rẹ̀. Ó gbé tòmásò òyìnbó ẹ̀ gbé wá sórí ibi tó ń invite wa. Ó ṣe pàtàkì èdè wa, àṣà wa, ẹ jẹ́ ká gbé lárugẹ, especially àwọn ọmọ wa. A rí pé àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan wà ń sìn tí wọ́n ti, especially state tèmi ti wá, mo máa ń rí dáadáa. Uncle mi kan tó ń ṣe tíṣà, ó máa ń post ẹ̀ sí orí Facebook all the time. Ó ní ọjọ́ nínú ọ̀sẹ̀ táwọn ọmọ wọn máa ń wọ aṣọ ìbílẹ̀, òun máa ń wọ̀ lọ sí school. Onígbà tó máa ń ṣe, mo rántí ayé ọjọ́ ìgbà táwa náà wà ní primary school, a máa ń ṣeré ìbílẹ̀ tó bá ti fẹ́ gba olùdé, a ṣeré ìbílẹ̀. Wọ́n ó gan nǹkan, in fact nǹkan ti ṣe ìṣà. Wọ́n á dáná, á ṣe rice. Mo rántí ìgbà yẹn àti ilé láti máa bọ́ wá. Kí tó délé gan rice gan máa ti èèyàn ti gan rice jẹ lọ́kọ́ tó délé. Nǹkan ti ṣe ìjì gan sí ọ. Wọ́n ti ń ṣe àṣàdé tí wà nílẹ̀ Yorùbá ń sìn àṣàdé. Wọ́n gbọ́dọ̀ bring back our language to the education, honestly. Sunday wọlé welcome. Ẹ wo way forward, Ọlọ́run ẹnu ẹ̀ náà la wà yìí. Ẹ máa wo ètò wa ní gbogbo ìgbà. Ṣé ti gbọ́ ń sìn? Ẹ jẹ́ kí play jingle ta ní síbí báyìí kẹ́ gbọ́. À ń ṣe lot of things wà ńlẹ̀. À ń ṣe prepare fún rally máa jáde láìpẹ́. Ẹ tẹ́tí sílẹ̀ kẹ́ gbọ́ ìkéde ta ní fún wa.
gbogbo àwa Yorùbá Nation Youth lẹ́yìn àti lókè òkun lábẹ́ àkóso olórí ọ̀dọ́ wa Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa àti Comrade Omeyo ń fi tìfẹ́tìfẹ́ àti ìṣọ̀kan pé gbogbo ọmọ Yorùbá síbi ìfilọ́lẹ̀ àtẹ ìjọba Yorùbá website tó wà fún àwọn ọmọ Yorùbá ní tilé toko dúró fún ìtọ́ni lórí ẹ̀tọ́ wa àti ohun tó yẹ fún wa láti máa ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tòótọ́. Bákan náà ni lórí ìjọba Yorùbá website yìí láti mọ ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ìlànà ètò nípa ìṣèjọba ilẹ̀ Yorùbá tó ń bọ̀ dẹ̀dẹ̀ bí ọ̀rọ̀ nípa ọmọ ìlú àti ìgbéyàwó ilẹ̀ wa, ètò ààbò tó gbọ̀ngbọ̀n fún ẹ̀mí ti dúkìá ilẹ̀ Yorùbá pátápátá, ọ̀rọ̀ nípa ìwé ìgbélú wa, ọ̀rọ̀ nìkẹ́rìdò tó ń ti ìwé ìrìnnà fún ìwọléwọ̀de ilẹ̀ wa, ètò tó yanrantí fáwọn òṣìṣẹ́ aṣọ́bodè tó ń ti bóde wa, ètò tó tọ́ fáwọn òṣìṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ àti àwọn tó ti fẹ̀yìntì níbi iṣẹ́ ọba. Pábánbárí ẹ̀ lọ̀rọ̀ nípa owó ilẹ̀ wa tó ń ti dájọ́ òdodo tó wà ní ilẹ̀ wa, iṣẹ́ lọ́pọ̀ yanturu àti ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ wa tó ń tọ́kàn ọ̀jọ̀kan ìlànà amáyédẹrùn gbogbo tá a ti là kalẹ̀ fún orílẹ̀-èdè Yorùbá tó ń bọ̀ láìpẹ́ láìsí tàbí ṣùgbọ́n kankan. Nípa ìjọba Yorùbá wẹ́bsáìtì yìí mi ò rí ìbéèrè kan tí ò ní ìdáhùn tààrà sí lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá tó ń tẹ̀tọ́ ìṣèjọba ní security ministry lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan economy and our culture as well. Ètò bá a ṣe fẹ́ ṣe wọ́n àti ohun tá a fẹ́ ṣe nílẹ̀ wa, what we intend to do and how we are going to achieve them. Kódà lẹ́yìn tó fi dọ́rọ̀ ètò àgbẹ̀ tó jẹ́ iṣẹ́ ilẹ̀ wa. Lẹ́ẹ̀kan sí i akíwakú ìpalẹ̀mọ́ ìfilọ́lẹ̀ ìjọba Yorùbá wẹ́bsáìtì yìí tí ó wáyé lọ́jọ́ 12 oṣù kẹrin ọdún bẹ̀rẹ̀ láago 3 ọ̀sán Yorùbá Land Time lórí ìtàkùn ayélujára Zoom lu meeting ID 880-623-05612 nígbà tí passcode sì jẹ́ 039146. Olùfilọ́lẹ̀ àgbà ọjọ́ náà ni Babawa Emeritus Ọ̀jọ̀gbọ́n Bánjí Akíntóyè tí olóyè Májàsọ́lá Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà Architect George Akínọlá Mr. Káyọ̀dé Ẹ̀mọ́lá gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ Yorùbá World Media pátá Yorùbá Independent Media àti gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá home and diaspora jẹ́ àlejò pàtàkì ọjọ́ náà. Wálàyé síwájú sí ẹ kàn sí +44 793 670 9183 tàbí kẹ́pẹ́ +234 703 717 3355. Bákan náà ni ẹ lè pè +1 803 846 1116. Ẹ mọ́ gbàgbé wípé bí ìfilọ́lẹ̀ ìjọba Yorùbá website tó ń bọ̀ yìí gbogbo wa là ń retí ń bẹ̀ o. Olùkéde Yorùbá Nation Youth ní tilé toko. Ẹ káàbọ̀ padà, mo kí wa, ẹ ṣeun gan pé ẹ dúró tì wá. God bless you. Mr. Sunday Wálé òun náà lẹ ti gbọ́ ẹ̀ àwọn ìkéde kárí ráńpẹ́ for now lórí wẹ́bsáìtì wa. A lot of things ń lọ lábẹ́lẹ̀. A ò gbọ́dọ̀ máa ṣe àwọn àṣìṣe tá a ti ṣe sẹ́yìn mọ́. A ò gbọ́dọ̀ máa ṣe àwọn àṣìṣe wọ̀nyẹn. Ṣé ẹ rí bí onítìrí ṣe bà nǹkan jẹ́? Ẹ̀yin èèyàn wa, gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé onítìrí ó yẹ níbikíbi tẹ́ bá wà ó yẹ kẹ́ ẹ máa fọwọ́ bojú. Ẹ máa lọ sínú ilé kẹ́ lọ máa gbàdúrà kí Ọlọ́run dáríjì yín ní gbogbo àwọn àṣìṣe tó ti kó wa sí. Kẹ́yìn bọ́ kó lóun fẹ́ lọ gba ẹ fẹ́ gba ilẹ̀ wa ẹ lọ ẹjọ́ ṣé Ìbàdàn ní ilẹ̀ nìkan ní ilẹ̀ Yorùbá ẹ wá lọ ẹ fẹ́ gba radio station ẹ fẹ́ announce Yorùbá Nation ẹjọ́ ṣé ibolẹ̀ country wo lẹ ti rí tán ti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe tán ti ṣe rí. Àwọn ọmọ tó ń mú sí wọn wà ní prison nǹkan ti kú wọn ní nǹkan wà bẹ́ẹ̀ ń sìn ara ẹ̀ ò yá onítìrí ní kán máa fún wọn lóúnjẹ mọ́. Abẹ́ ẹ̀gbọ́n nǹkan tí wọ́n sọ lórí ètò arákùnrin kan láìpẹ́. So that is it. A lè ṣe ilé ká wá mú bọ́ a gbọ́dọ̀ mú àmúbọ́ àṣegìrì láàṣì. A lot of things ń lọ tó dáa fẹ́ bọ́ síta a fẹ́ ṣe rally ń bọ̀ rally àgbàyanu rally ńlá tí gbogbo ayé máa fi mọ̀ pé ẹ náà ẹ mọ̀ náà olóyè lérò lẹ́yìn tí Ìgbòho sà tó bá ti wà láwájú béèrè bàbá bó ṣe máa ń ṣe náà lélẹ̀ lórí àwọn mọ́tò yẹn ẹ ṣáà mọ̀ jẹ́ kọ́ mọ̀ you don see Ìgbòho ọlọ kàn fẹ́ ṣe rally lẹ́kìtì gbogbo ọmọ other state pátá máa wọ́ lọ́bẹ̀ kàn mú lọ sóńdó pátá máa lọ́bẹ̀ kàn lọ sóògùn state pátá ìlú ló máa fàyà ni. Enough for Fulani killings, enough for Fulani bandi àwọn bandi àwọn akẹ́ranjẹko. Mo wo fọ́nrán kan lálẹ́ mi wọn tí mo rí fọ́nrán mo ti wá àti ìmá play fún wa. Iṣu táwọn èèyàn reserve
ẹ mọ bó ṣe ń rìsáàfù iṣu láwọn àgbẹ̀ kan wọ́n máa kọ́ ahéré fún wọ́n máa wá hàǹgì àwọn iṣu sí mi ò mọ̀ bí ẹ rí rí ẹ̀yin èèyàn mi mo fẹ́ mọ̀ bí ẹ rí rí wọ́n á hàǹgì àwọn iṣu yẹn wọ́n ní bó ṣe hàǹgì ẹ̀ wọ́n á hàǹgì ẹ̀ tá a pọ̀ wọ́n á rìsáàfù ẹ̀ síbẹ̀ atẹ́gùn á máa fẹ́ sí i kò ní lè bàjẹ́ tó bá fẹ́ nílò wọn á ti lọ mú díẹ̀ ńbẹ̀ àwọn Fúlàní lọbẹ̀ wọ́n ṣá gbogbo ẹ̀ wọ́n ṣá iṣu yángayàngá fún màálù jẹ wicked people oko tí èèyàn ṣiṣẹ́ fún odidi ọdún kan àti ààbọ̀ tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí kéré oko wọn á bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ ẹ̀dẹ̀ ní ká continue ẹ̀dẹ̀ lancers wọn dẹ̀ gbé K-47 ẹ̀dẹ̀ ní àwa tẹ bá rí ìbọn ṣakabùlà lọ́wọ́ tàwa ó di wàhálà ẹ̀dẹ̀ ní ká continue kò jọ ẹ wo ẹ̀yin èèyàn wa òun ni ká jẹran pẹ́lẹ́nu fà fún un jẹ́ o fà fún un jẹ́ láláì nípa àkókò wa ṣòfò lálẹ́ jẹ́ ká mú bí láàfin àdàgbà ìkòrò sí bó ṣe jẹ́ nìyẹn. That is the question. Good question. Ìbéèrè ńlá gidi lẹ béèrè yìí. Why Yoruba people can't defend themselves? Èmi ò mọ̀. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn ìbéèrè náà máa bèèrè lọ́wọ́ ara wa fún ara wa náà ni. Àwa là á defend ara wa, kò sẹ́ni tó máa defend wa. Àwa là máa defend ara wa. Ẹni Fúlàní tẹ bá rí ipa tí wọ́n pa wọ́n ní Edo State ní kẹ́ pa wọ́n ẹ kó wọn jọ ẹ dáná lé wọn lórí ẹ da petrol ẹ di ọwọ́ wọn kẹ́ gbé táyà kọ́ wọn lọ́rùn ẹ má tiẹ̀ ṣe fídíò ká má rí ẹ yanjú wọn dànù bomb bastard ni wọ́n ẹranko ni wọ́n bó ṣe jẹ́ nìyẹn ó kí wa lọ́kọ̀jọ̀kọ̀ èmi ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín náà ẹ bá wa subscribe to our YouTube channel.